ఫ్రెండ్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? మీ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు? వాట్ యూ సీ ఇన్ ఫ్రెండ్స్? అండ్ లైక్ వాట్ థింగ్స్ విచ్ యూ విల్ కంటిన్యూ ద ఫ్రెండ్‌షిప్ ఆర్ యూ మైట్ బ్రేక్ ఎ ఫ్రెండ్‌షిప్? టు బి వెరీ హానెస్ట్, అసలు స్టార్టింగ్ అనేది ఫ్రెండ్‌షిప్‌తో స్టార్ట్ అవుతుంది. బిఫోర్ వి యూజ్డ్ టు హ్యావ్ తెలిసిన వాడు అక్వైంటెన్స్ అండ్ దెన్ వి యూజ్డ్ టు గెట్ ఇంటు ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. ఇతన్ని నమ్మొచ్చు. ఒకప్పుడు ఎలా మా మా చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక అబ్బాయి వచ్చి లేకపోతే అమ్మాయి వచ్చి మాట్లాడితే, ఓకే. వీళ్ళని నమ్మొచ్చా? వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరు? మా ఫ్యామిలీకి తెలుసా? అంటే అప్పట్లో అందరికీ తెలుసు. అలా చూసుకొని ఫ్రెండ్‌షిప్ చేసేవాళ్ళం. సో, మాకు పెద్ద కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది కాదు. బట్ టుడే ఒకళ్ళొచ్చి హే! హాయ్! హౌ ఆర్ యూ? అనంగానే ఫ్రెండ్‌షిప్ చేసేస్తున్నాం. సో, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్. డోంట్ యూ థింక్? సో శ్రీనాథ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రెండ్‌షిప్? Definition of a friendship? I think it'll happen with time. It'll happen, it'll break, you'll depart, you'll understand, you'll come to a common point, you'll again depart, you'll fight, and you'll come there, and you'll be there in the good, bad, worst, ugly. At the same time, you can be the good, bad, worst, and ugly to your friend. Okay. And you're in the place where you're accepting it. I mean, say if you make a friend once, will you always have it for like forever? Not really. That depends upon what he is or what she is and how they are in my life. See, they need not contribute a lot, Okay. but their presence should make me feel calm at least. Either I have to feel calm or I have to be motivated. That would be a very basic requirement, I would say. But if they are giving me anxiety or if they are pushing me down, telling me that I can't do things, see, again, negative motivation is also good, but I am not a kind of person who would take a negative motivation. So I need my friends who can challenge me because I enjoy challenges. For a lot of people nowadays are looking for a fast buck. Yeah. Okay, like let's say I go to some place, there are a lot of advertisement which says if you put 100, I'll get 1,000 of whatever. A lot of movies are also on that. So fast buck is becoming like very crazy now. Not movies are not on that. Sorry. Few I'm movies have defending it very showed that it strongly. is wrong. Like See, for end of the example, day, Jalsa, July. I'm just taking the name, but I love that movie. Clear గా ఎక్స్ప్లెయిన్ So do చేశారు. I. Yeah. 25,000 ఒక లక్ష 4 నెలల జీతం రాది అని క్లియర్లీ హీ సేస్ ఇన్ దట్ మూవీ. Yeah. ఫైనల్లీ హీ షోస్ దట్ తప్పురా 5,000 వాళ్ళకి వెనక్కి ఇచ్చే రాత్రి సినిమాకి వెళ్ళు Yeah. లాస్ట్ ఎండ్ లో బాగా చూపించారు. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. That's what. See, a protagonist who started thinking greedy హ్యాస్ బికమ్ ended up realizing that greed gets you problems. పర్ఫెక్ట్. And that's where he solved his problem, realized that no, this is not the way. And that's where he's grounded. And that's when he sees another young chap who is like, నాకు 5,000 ఇస్తే నేను సాయంత్రానికి 25,000 చేస్తా. There is always conditions applied for easy money. Correct. It's up to you how you want to deal with the conditions. You know that there are conditions, not that you don't know, but how do you want to deal with it? అబద్ధం చెప్తావా ఇంట్లో? You want to go steal money from elsewhere, or you want to go steal money from your dad's pocket or mom's purse or however it is. If the condition is forcing you to do certain things and you're doing it, then that's in your consciousness, right? సో ఇందాక కాన్సెప్ట్ లో మాట్లాడుతుంటే లైక్ యూ ఎర్న్డ్ దట్ మచ్ మనీ, సో యూ నో ఇట్ కెనాట్ బి లైక్ ఈజీ వర్క్. ఇస్ దట్ హౌ యూ లెర్న్ రెస్పెక్టింగ్ మనీ? బికాస్ when you learnt it that way, you know now respect. Tomorrow if you go for a work, you know అరే ఇంత చేస్తే గానీ ఇంత పని రాదు, like ఇంత మనీ రాదు అని you're respecting that money. And you are not looking at, let's say you do X work and you get 10X because you know it's 2X or 3X depending upon the work. That was taught to you in a very good way. But look at current generation. I've seen many of the generation kids who come and tell me I need a 10X thing when they don't even know. So isn't that a role of a parent to define it, or it's a society which have to make it learn? Make people learn that it's not easy that you always get a 10X. You might get a landslide one time, but it's not like a norm. I would say it's a greed with risk taking. Okay. You're greedy that you want 10X. Okay. And you are willing to take risk. Now, what consequences that you're going to face is you should be able to deal it. Don't drag your parents into it. Okay. Don't be a burden on your parents. So you should at least go risk on something that you know that will change your life. Not like I'm going to use a betting app. So now the IPL season is going on, so I'm going to create my own team and I'm going to put 10 money into it. And I've seen some Instagram post like just day before yesterday or
3 days back. A guy who invested on some online betting app, he earned like 1 crore 60 lakhs. Now, why do they need to Overnight. publicize that? Why do they need to publicize that? Now, how many, see, that guy looks like he was from a middle class or a low working class guy. Correct. So he earned 1.60 on betting app. Now imagine how many middle class people are going to think about, see, the luxury of having certain money, like na jeblo 30,000 undi. Maybe I can build a team. Maybe I'll earn 80 or 1 lakh. Maybe I have, if, that's what, the greed. Why are you looking into gambling to take a risk? Why can't you skill up and take a risk of going to a chairman and telling that I am capable of that person? Now, going and talking to a chairman, being an employee, is a risk taking. That steps you need to fight with your Immediate team bosses. manager. You need, team leader, Yeah, then yeah. your manager, Manager and then- HR. You need to cross all of them and go talk to your chairman. Correct. But if you are skilled enough, you will take that risk. Okay. But you are not skilling yourself and investing your money on some gaming, betting app. What are you getting out of it? Okay, you made profit. Okay, what's next? You're gonna invest again. You're gonna bet again. I'll You're spend gonna it. you're gonna go play poker. You're gonna invest on another place where you can earn extra money. So are you searching a place where you can gamble 24/7? You're ending up being a gambler, not a person who's gonna take a risk. Once you get out of that gambling world, you don't know what is the real world. Because of that, you'll start gambling with your friends, with Mhm. your family, with your loved ones. What will you get out of it? Eventually, family is one thing that's going to stay, whether Right. they like it or not. But imagine the worst case scenario, they saying be away from us. Ah. Now, when you're taking risk, డెఫినెట్లీ టేక్ రిస్క్. తెగింపు ఉండాలి. తెగింపు ఉన్నోడే ముందుకెళ్తాడు. కానీ ఏ దిశలో నువ్వు తెగింపు చేస్తున్నావు అనే దాని మీద నీకు అవగాహన ఉండాలి. లేకపోతే ఓ జూదర్‌కి ఒక Yeah. కంపెనీ సీఈఓకి తేడా ఉంటది తేడా కదా! ఉంది. అంటే శకునికి కృష్ణుడికి ఉన్నట్టు. అది. వెరీ వెల్ సెడ్. వెరీ వెల్ సెడ్. శకునికి కృష్ణుడికి ఉన్నంత తేడా. చాలా బాగా చెప్పావు. So we always see consequences which are going to come from others only, right? We typically would have read something. I think how much of, let me put little dharma into it back. Like if you read itihasas, are completely about consequences. If you do X, like ఇందాక శకుని కృష్ణుడు అని చెప్పినట్టుగా, శకుని చేస్తే దుర్యోధన నాశనం అయిపోయాడు, రైట్? కృష్ణుడు అది చేసినందుకు అర్జునుడు గెలిచాడు. బతికిపోయాడు. You know what consequences are read. So do you think people can read and learn about those consequences, or people should actually experience it and go into consequences? Your question has the answer the way I see it. శకుని ఇలా చేయటం వల్ల దుర్యోధనుడికి ఇలా అయ్యింది. బట్ వాట్ డిడ్ దుర్యోధన డూ టు శకుని? Okay. He put everyone of Shakuni's family in a cave and started giving 1 grain for each individual. And Shakuni's father decided that Shakuni అనే వ్యక్తికి మాత్రమే మనం ఫుడ్ సాక్రిఫైస్ చేసి ఆ 100 ధాన్యాలు ఇస్తే తిని బతుకుతాడు అని. And that's how Shakuni lost his whole family. And the father made others sacrifice. అదంతా చూసిన శకునికి పగే ఉంటుంది. పగతో ప్రేమగా దగ్గరికి వచ్చి దుర్యోధనుడికి నేనున్నాను నీ మామలాగా అని చెప్పి నుంచున్నాడు. ఇప్పుడు అదే దుర్యోధనుడిని కురుక్షేత్రంకి వెళ్ళడానికి మొదలుపెట్టిందే అది. ఆయన చేసిన పాచికలతో స్టార్ట్ చేసిన మొదటి డ్రామా. ఫ్రమ్ దేర్ అక్కడి నుంచి కురుక్షేత్రానికి లీడ్ అయింది. కృష్ణుడు ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ హీ నోస్ ఇదంతా అవుతుంది. అర్జునుడు నేను నా వాళ్ళని చంపలేను, దా కూర్చో, తప్పదు, ధర్మంలో ఇలానే ఉంటుంది, మన అనుకున్నా కూడా తప్పదు. టు గెట్ ద Yeah. యునో So on that part, little update on that part. Actually, Mahabharata, Vyasa Mahabharatanlo ఆ narrative లేదు. So coming back to that exact reason, when you said the story, most of the people believed that story. that's what I've been told. Yeah, that's what you've been told because of the narrative which is built. Because from a stories, either folk stories or additions which have been done on Cinemas Vyasa also spoke Mahabharata. that. So most of them. But actual Vyasa Mahabharata, which was critical version which was picked up, doesn't have that story of probably a very strong question. So think about it and you can take time to answer. What's the best way to take dharma into daily life? What is dharma according to you? What did you mean by dharma here? ధర్మం అంటే
me duty. According to me, okay, unfortunately, it's perspective definition of dharma. Dharma is, let's say, sustenance. Dharma is duty. Dharma is action. Dharma is Karma. behavior. Hmm. Behavior, or the right behavior. I would not say what is good or bad. It might be bad for somebody. Right behavior on the right time. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చంపమని చెప్పింది ఓన్లీ కురుక్షేత్రంలో. హీ డెంట్ సే అర్జున వెళ్ళి చంపే అక్కడ ద్రౌపదిని వస్త్రాపరణ చేస్తున్నాడు అని కృష్ణుడు అక్కడ కూడా వచ్చి నెక్స్ట్ డే చంపేయచ్చు, మర్డర్ అయిపోవచ్చు అక్కడే. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, బట్ కృష్ణ ఓన్లీ టోల్డ్ టు అర్జున ఓన్లీ ఇన్ కురుక్షేత్ర. దట్ ఈస్ ధర్మ. సో దట్ behavior of what to do, when to do. Yeah, right place, right time, right behavior. To that suitable situation. You know what to conduct. Ask him the same question. Abba. What is dharma according to you? చెప్పాను, 4 definitions చెప్పాను. Dharma according to me. How do you use it in your day-to-day life? I mean, how are you inculcating that thing into your day-to-day life? Feeling conquered. No, beautiful question. I love to answer. నాకు No, mic because ఇస్తే గట్టి మాట్లాడేస్తాను. So I'll tell మనకు you. gap ఉంది. Beautiful. We are in the process. Exactly. You know the process. There's a difference. Okay. We are in the process knowing what it is. Okay. You moved. You understood the process in your own way. Probably. God's Yeah. grace, yeah. Yeah. So I'll tell you what I used to do earlier when I used to do my job, and I was typical person who of a corporate guy who used to like, array Monday again. Now I would say I love Mondays because there is a reason. Because I take work as a part of my life and I'm enjoying it. Be it work, be it my holiday, be it my dharma work, or be it anything, I started enjoying it more and more, whatever I do. I went back and saw why did this change. So slowly it is because of the dharmic behavior which I got into, because the thought process has changed. Now how did I inculcate it? First thing is I started reading basic scriptures initially, and I was looking for somebody who can explain me those scriptures in a contemporary way. God's grace, Gurudev has come in my life. He started explaining it in a very beautiful way, where you need to not go to deeper of Upanishads and all. He clearly told Upanishads is not for Grihastha. He said if you go and read Upanishads, you'll go back to sannyasa. I don't want your families to be broken. He is clear on that part, that families should not be broken. Families are the main thing to do it. So he given us few things to do every day. Slowly my behavior starts changing about how I look at my world, and I started enjoying whatever I do. And I thought it was me who's like thinking about it. Anta maname sonta self dabba konukuntunna anpichindi. But 5 years later, I'm talking about 5 years, when I met my friends again and all stuff, people started looking at me like, "Arey, why are you so passionate now? నీలో ప్యాషన్ కనిపిస్తుంది, నువ్వు ఉద్యోగం చేసిన ప్యాషన్ కనిపిస్తుంది, నువ్వు వెకేషన్కి వెళ్ళిన ప్యాషన్ కనిపిస్తుంది, నువ్వు ఖాళీ కూర్చున్న ప్యాషనేట్గా ఉన్నావురా, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది అని అడుగుతుంటారు." సో ఐ గివ్ దాట్ టు ధర్మ. స్లోలీ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్కల్కేటింగ్, అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ప్రాసెస్. ఇట్ విల్ లైక్ రోజు మనం ఫస్ట్ మన అన్నప్రాసన రోజు కొద్దిగా పెట్టారు, మెల్లమెల్లగా తింటూ ఇప్పుడు మనం బిర్యానీలు అవి తింటున్నాం. ఇట్ టుక్ టైమ్, రైట్? సో లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ స్లోలీ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ విచ్ కేమ్ ఇన్. And this is exactly what I explained in Bhagavad Gita. Arjuna exactly asked the same question to Krishna. అన్నా బావా, సారీ అన్నా కాదు, బావా ఇట్లా కొంచెం కష్టమవుతుంది నువ్వు చెప్పేవన్నీ చేయాలంటే, బ్రెయిన్ ఈజ్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఈక్వల్ టు విండ్. హౌ డు ఐ డూ ఆల్ దిస్ వాట్ యూఆర్ సేయింగ్? ఇట్స్ ఈజీ టు అని. Krishna says, only thing which I can tell you is practice. Only practice can make you get into dharma, into daily life. Is there any Sanskrit phrase that you can attach to it? I have to go and see the verses. The best part of dharma which I've learnt is scriptures. When I speak, even when I do Yuva Chaitanya program for all the Yuva people like all of you, none of them are Sanskrit verses. I talk in exactly what your language is. Like మన సినిమాలు చెప్పినట్టు, I take an example of a son of Satyamurthy, or I take an example of another Trivikram movie. I like him a lot. So I tell that language. ఇప్పుడు Sanskrit verse చెప్పాలంటే probably we have to Google and get that verse, but I'll tell you the probably chapter is around 7th or 8th chapter in Bhagavad Gita, and that exactly Arjuna asks, mind is too much difficult to control, buddy. ఎంత చెప్పినావు బాగుంది, 8 chapters చెప్పినావు, కష్టం అవుతుంది నాకు అంటాడు. Then Krishna says, it is, brain is like that, mind is like that, so you don't have to worry, keep practicing. So 4 things which he tells. First thing is, you dedicate everything to me. Oh, it's very difficult, so at least do some things for me. Oh, it's very difficult for you, at least talk about me. Oh, it's very difficult for you, keep me in your thoughts, that's all. Adanna cheyandi,
So Dharma, when your daily life, when you probably reverse way started. Start having him or her, whatever your God is, in the thoughts to start with. Start talking about the Dharma. Then start practicing the Dharma. And then Dharma will automatically be in your daily life. That might be an answer. And as I said, I'm just learning. 5th class లో ఉన్నా ఇప్పుడే. మేము నర్సరీ కూడా లేము ఇంకా. నేను ఇంకా పుట్టలేదు. So this is what I have learned. Because it started like that. He was in my thoughts when I didn't meet Gurudev. And when I met Gurudev, it started, the words started coming into my words and my talks and all. Probably next stage is where I'll do sadhana practice. And 4th stage is what I'll probably start doing exactly what the scripture says. Nice. Hmm. So now your Gen Z view of what do you think? So basically, there are some things that we got from Purana scriptures or generations. Better word is generations. We are getting them from generations saying traditional stuff. Now we call it traditional stuff because they are from a long time. ఎందుకు నేర్పించారు ఏం నేర్పించారు అని ఎవరిని అడగల. బట్ టు బి హానెస్ట్ అర్థశాస్త్రాలలో అన్వీక్షికి ఉంది. అన్వీక్షికి ఎలా ఆలోచించాలో చెప్తారు. భరతనాట్యం చేస్తే బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ కార్డియో అవుతుంది బాడీకి, అదొక టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, అది ఎవడు చెప్పడు. ఆర్ సింగింగ్ కర్ణాటిక్ సింగింగ్ నేర్చుకుంటే యూ విల్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ యువర్ లంగ్స్ or breathe flow. Okay. As a hobby is actually an exercise material. Okay. Or health material. Avanni in a point of way they are in the dharmic way. They are dedicated to God or dedicated to yourself within anything. Bring back those and put it in kids' life when they are 5 years old. Beautiful. How much you have to put it. This is the process. Beautiful. That we will tell you if you ask. Okay. But you have to grasp it and then teach it to the kid. Wonderful. Your kid. Yeah. So that your kids are automatically included themselves with a path or practice or dharma. Superb. That's I think one way of putting it. But what is the other way? I don't know. So you met Gurudev. Yeah. Venerable Mahamuni Sritha Mahagatha. So what was your experience? A smile. A smile calms you down. Okay. He knows, there's an aura around him. సో ఆయన ఎప్పుడైతే మాట్లాడతారో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ గురు అని కానీ ఈ మైండ్ సెట్లో లేరు ఆయన. అల్లరి చేస్తావా చెయ్యి, ఎంత చేస్తావా చెయ్యి, నీతో పాటు నేను చేస్తా, నేర్చుకుంటావా నేర్చుకో, ఎంత నేర్చుకుంటావో చెప్పు, నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను, నాకు తెలిసిందంతా నేర్పిస్తాను నీకు. బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ వెల్కమింగ్. ఓకే. ఇట్స్ వెరీ వెల్కమింగ్ విత్ హిమ్. ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ వెల్కమింగ్. ఈజ్ లైక్ నువ్వేం చేసినా సరే దా ఐల్ టీచ్ యూ, నీకు తెలియంది ఏంటో చెప్పు నేను నేర్పిస్తాను. అంటే అమ్మతనం అంటారు చూసారా, అది మాటల్లోనూ స్పర్శలోనూ అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కుడ్ సీ ఫ్రమ్ గురుదేవ్. బ్యూటిఫుల్. యా. అండ్ ఐ థింక్ హీల్ ఎక్కడో ఆయన మనసులో ఉంటాను నేను. అంటే ఒక అమ్మగా కొడుకో కూతురు బయటికి వెళ్ళి పోరాడుతున్నారంటే మంచి జరగాలి వీడికి, గుడ్ అని దండం పెట్టుకుంటారు చూసారా. ఎక్కడో ఆయన అనుకుంటారేమో, అరే బయట హీస్ డూయింగ్ హిస్ ఓన్ థింగ్, లెట్ హిమ్ డూ, బట్ గాడ్ బ్లెస్ హిమ్. గాడ్ బ్లెస్ హిమ్, దట్స్ ఆల్. ఐ థింక్ హీస్ బ్లెస్సింగ్ మీ wherever he is right now. Thank you. Yeah, thanks to him. Yeah. Thank you very much, Srinath, for coming you, here. And Thank it you was for great having pleasure. A lot of learning for a lot of things. Sweet. Same here. And ఈ ఆపర్చునిటీ మాకు చాలాసార్లు రావాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ అప్రిషియేటింగ్ యువర్ gesture to come here for these kind of topics. అసలు పెద్ద మాట ఇది. దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ డిస్కషన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ అయ్యింది. సో దర్ ఇస్ లాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హర్ అండ్ ఫ్రమ్ యూ. Thank you. ఇట్స్ మ్యూచువల్, అంటే మనలో మన మాటలు ఇవన్నీ. సో బాగుంది. Thank you, Aksha, for coming and getting into this conversation. It was so lively because we all three probably are different backgrounds, at least if I can understand. So that's exactly what we wanted to showcase, diversity in learning. Thanks for involving me in this. That's our pleasure. God's grace. Thank you for calling me. Shamata. Shamata. Dharma speaks.